Are you a marketer? A traditional marketer? Have you ever thought about getting yourself familiarized about digital marketing? Or you still think that you can survive with your traditional marketing tactics in the future? So let me have a look at why digital marketing is emerging over traditional marketing. At current stage, the traditional marketing is running at a pace of a tortoise and digital marketing is running at a pace of rabbit. So with this speed, there's a big potential digital marketing overtakes the traditional marketing in the future. And also in your traditional marketing communication, it's only a one-way communication. But digital marketing gives you the ability to have two-way communication. Whenever you communicate it to your customer, the customer has the best chance of communicating back to you. But in traditional marketing, with the one-way communication, you don't have that ability. And your thought process and planning process in traditional marketing, it's a long way. You have to plan it in a very early stage and look at where you want to advertise and where you want to take the message and who is the target audience. This all come in a very long discussions. But in digital marketing, it's a matter of minute, it's a matter of a day. You can think of with the current context, you can go out and put your strategy or communication out. Then again, when you communicate that in a traditional marketing channel, let's say a TV, a radio, a press ad, your audience base is a very big base where it's too larger. There can be a 10% or 20% only that your exact target market. But when it's coming to digital marketing, you have the ability to target the exact market directly with a specific audience. And also you can see the companies are increasing their budgets in digital marketing, where the marketing budgets at the moment standing at minimum of 30% should be spent on digital marketing, but certain companies, they spend 70%, 80% or sometimes 100% on digital marketing. So you as a traditional marketer, in your future, there are job opportunities are going to become very less for a traditional marketer, where digital marketing individuals are taking that opportunity. And also keep in mind, in Sri Lanka, the traditional channels also have their digital channels. All their teledramas, the programs, everything is promoted in their digital channel. And if you go there, you can see how much of audience they have. So if the media channels can think about that as a traditional marketer, how long you should think? So now we have a look at the job market for a traditional marketer and a digital marketer. The traditional marketer has to do his international or local marketing qualification for 2 years, 3 years, then join as management trainees or a brand executive, and he has to spend a lot of time to become a manager, where sometimes it can be 5 to 8 years. So when you take a look at LinkedIn or any other job market websites, you can see a digital marketer vacancy exists, and a digital marketing manager needs only 2 years experience, where for you to become a traditional marketing manager or head of marketing, you need to have 8 to 12 years experience, and also you had to be worked in similar industries. But digital marketing, you don't have to work in a similar industry. So this is becoming a big threat for all traditional marketers. So you being familiarizing yourself with digital marketing is becoming very, very important these days. Now we take a look at why you should be active in digital marketing. Because you will lose your directions if you're not active on digital marketing, and you will become less competitive. The new startups and other competitors may be overtaking your market share, and you are not having any enough knowledge about your customers. Who is your online customer and who is your future customer? So you have to be very much future ready with your all marketing strategies. So as a traditional marketer, I think you should start learning the basics about digital marketing. The digital marketing vacancies and the opportunities looks much lucrative, but you should know that you are the much strongest marketer in this world. As a traditional marketer, you know
exactly about your product. You know better than a digital marketer about your product. You know better than them on your markets and how it behaves. And also you have failed and also succeeded in certain markets, and you know which strategy work with your customer. So this enables for you to have better content, well execution and proper evaluation. With these strengths, you should play the game and become more stronger than any digital marketer as a traditional marketer. Now we take a look at how your marketing planning process become different from traditional marketing to digital marketing. In traditional marketing, there is a whole lot of scope for you to have your corporate strategies, but in digital marketing, the corporate strategies are limited. But digital marketing is more focused on products and services. And also you focus on products and services in traditional market, but whenever you go out, you have a particular target audience. But in digital marketing, the target audience become different. You may have 2 to 3 different target audience in digital marketing, where we call these as brand personas. There are personas which is actual, and there are brand personas which is perceived. Based on these different brand personas, your digital marketing content also become different. It can be a video, it can be a still ad, it can be a blog, it can be an article, or it can be an animation, or you go to a situation where storytelling. So it all depends on who is your brand persona or the target markets. So one particular product can have 2 to 3 target markets in a digital marketing perspective. Hence, for your product or service, you have identified who is your brand personas or the target audiences. So based on the target audience, you define the type of content, and the brand personas will make you able to decide which is the appropriate channel. In social media, you have channels like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and you never forget the TikTok. It is your future audience. There's a way you can communicate a message in 6 to 10 seconds in TikTok. So always keep an eye on TikTok as well. And search engine, you have the Google marketing and other search engine marketing, Bing, Yahoo. So Google has the biggest part, so you have to know what is happening in Google marketing as well. In other channels, you have the EDMs and SMS, like direct digital marketing channels, where you can communicate with your internal customer as well as the external customers. So once you define which is your channel, then you have to make your strategy, whether it is an awareness, it is a lead generation, or it is the final sale. But first you have to start with the awareness, where you have the opportunity in digital marketing. Any person who missed your ad or didn't make any reaction on awareness, you can make the retargeting. A person who made any reaction for your awareness campaign, you have the opportunity to get him on lead generation. Even in lead generation, when he misses, you have to retarget them in social media or in the website or the search engine, to ensure you will not miss the customer who have shown an interest. So that is the strategy which comes very stronger. And I believe in current Sri Lankan context, the most of the organization who are not much familiar with digital marketing, they do only the middle part, right? They create a content and they put in a channel. Most of the time they fail to do the planning part, where they have to identify based on the product or service who is the brand persona, and you have to define what is your content based on your brand personas. That's one area the current marketing people have to look into, as well as once you generate these interest, awareness, leads, and what's happening to that. It is just staying in your system, or you have a proper CRM system to follow up and get this customer on board. So always focus on all these 3 aspects, not only the middle aspect, when you're doing the social media or the digital marketing for your product or brand. So as a traditional marketer, what you should learn in digital marketing? So one is the social media marketing, and second is the search engine marketing. In search engine marketing, there are 3 types. One is pay-per-click,
Other one is search engine marketing and online display advertising. This all looks similar, but the back-end work of these three are totally different. So you should know what's happening in these three type of search engine marketing options. Also, as I said earlier, it's very important to know your digital marketing analytic tools as well as strategy and planning. So I think you got a better idea as a traditional marketer where you should pitch or where you should improve yourself in digital marketing. So make this as an opportunity and start learning digital marketing and become more strong marketing personnel in your organization or in the field. අපි මෙතෙක් දුරට කතා කරපු දේවල් වලින් දැක්කා සාම්ප්‍රදායික මාකටර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් මාකටර් කෙනෙක්ට තමන්ගේ තත්ත්වය වෙනස් කරගන්න කොතරම් දේවල් කරන්න ඕනේද කියලා. ඒ වගේම ඔබත් පර්සනල් සේල්ස් කරන අලෙවිකරුවෙක් විකුණුකරුවෙක් හැටියට මේ දේවල් තමන්ගේ ආයතනයේ ඩිජිටල් මාකටිං හරහා කරගන්නකොට ඔබට කුමක් සිදු වෙයිද? දැනට නම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් හැන්ඩල් කරන එහෙම නැත්නම් B2B කස්ටමර් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ බිස්නස් කස්ටමර් කෙනෙක් හැන්ඩල් කරන පුද්ගලයෙක්ට නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් පර්සනල් සෙලින් කරන ඔබට අත්වන ඉරණම කුමක්ද? ඒ නිසා ඔබත් ඩිජිටල් මාකටිං සම්බන්ධව සමහර දේවල් දැනගත යුතුයි. මෙතනදී මම හිටපු ක්ෂේත්‍රයන්, මම වැඩ කරපු ක්ෂේත්‍රයන් අනුව මේ පර්සනල් සෙලින් කරන විකුණුකරුවන් 3 දෙනෙක්ව මම උදාහරණයකට ගන්නවා. පළවෙනි උදාහරණය හැටියට රක්ෂණ ඔප්පු විකුණන විකුණුකරුවෙක්ව අපි උදාහරණයකට ගමු. රක්ෂණ ඔප්පු විකුණන කෙනෙක් තමන්ගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ රක්ෂණයක තියෙන ඇති වටිනාකම, ඒ වගේම ඇයි ඔබට රක්ෂණයක් ගත යුත්තේ කියන එක ඩිජිටල් මාකටිං හරහා ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක්, එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් ඔබ හදාගත්තොත් ඔබට අන් අයට වඩා ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්න අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල කන්ටෙන්ට් සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයින්ව ඔබ දොරින් දොර ගිහින් කන්වින්ස් කරනවට වඩා මේ වගේ YouTube channels, එහෙම නැත්නම් LinkedIn, ඒ වගේම අනෙකුත් social media channels හරහා ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එතනින් ඔබට ලොකු පෙරලියක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලාංකික ගායිකාවක් තවත් කෙනෙකුගේ සින්දුවකින් තමන්ට YouTube එකේ ලොකු පෙරලියක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙච්චරකල් රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඔබටත් විශාල පෙරලියක් මේ social media හෝ digital marketing channel සරහා කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට කැනඩාවේ UK වල මේ රක්ෂණ විකුණුම් කරන කට්ටියගේ ඒගොල්ලන්ගේ කියලා Facebook pages, LinkedIn pages, YouTube pages තියෙනවා තමන්ගේ products promote කරන්න. ඉතින් ඔබත් ඒක අවස්ථාවක් කරගන්න, විශේෂයෙන් සිංහල content සඳහා තියෙන ඉල්ලුම නිසා ඔබට මෙහිදී ලොකු සාර්ථකත්වයක් අරගන්න පුළුවන් වෙයි. දෙවෙනි උදාහරණය මෙඩිකල් රෙප් කෙනෙක්. හැමදාම මෙඩිකල් රෙප් කෙනෙක් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ට තමයි කතා කරන්නේ තමන්ගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. නමුත් අද අපි දන්නවා කස්ටමර් කෙනෙක් ડોක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හම්බුනාම අනිවාර්යෙන් Google එකේ සර්ච් කරලා බලනවා. මේ බෙහෙත ගන්නෙ මොකටද? මොන වගේ අවස්ථාවකටද ගන්නෙ? මෙහි ඇති සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් මොනවද? එහෙදි වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙඩිකල් ටර්ම්ස් පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඉතාමත් අඩුයි. සයින්ටිෆික් පැත්ත වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙනවා. නමුත් ඔබේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඩොක්ටර්ස් ලව කන්වින්ස් කරන්න පුළුවන් ඔබට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් කන්වින්ස් කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. එහින්දා ඔබටත් පුළුවන් YouTube channel එකක්, එහෙම නැත්නම් blog එකක් අරින්න ඔයා විකුණන මෙඩිකල් ප්‍රොඩක්ට් එක මේකේ තියෙන වාසිය මොකද්ද, මේක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක කස්ටමර්ට ගෙනියන්න. විශේෂයෙන් කලින් කිව්වා වගේ සිංහලෙන් මේ කන්ටෙන්ට් එක කරන්න පුළුවන් නම් මේ ළඟදී ඇති වූ කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා ගොඩක් ෆාමසිටිකල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් නම් මිනිස්සු අතර පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. හැමෝම දන්නේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා, ෆයිසර්, සිනෝෆාර්ම් මේ වගේ නම් වලින් කොවිඩ් වැක්සින් එකක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා, ෆයිසර් වගේ ආයතන වලින් මෙහි පාවිච්චි කරන ගොඩක් බෙහෙත්, ඉතාමත් හොඳ බෙහෙත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔබ ඒ වගේ කම්පැනි එකක වැඩ කරන රෙප් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මිනිස්සු ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක, එහෙනම් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක දැනන් ඉන්න වෙලාවේ ඔබේ ජෙනරික්ස් වල බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න මේක ඔබට ලොකු අවස්ථාවක්. එහින්දා මේ ඩිජිටල් මාකටිං රැල්ල ඔබට අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් පත් කරනවට වඩා වාසනාවන්ත තත්ත්වයක් පත් කරන තැනට ඔබම හදාගන්න. ඒක ඔබට ඉදිරි කාලයේදී ලොකු පිටුවහලක් වෙයි.
මේ වගේ ප්‍රොමෝට් කරන එක කස්ටමර් දැනන් ඉන්න එක සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඩොක්ටර්ටත් කියන්න ලොකු අනගිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතනදී ඩොක්ටර්ත් කන්වින්ස් වෙයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර්ස්ලා දන්න නිසා ඊටම පහසුවෙන් ලියන්න. තුන්වෙනි එක බැංකර්ස්ලා විශේෂයෙන් මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලෝන්ස් ප්‍රොමෝට් කරන කට්ටිය. ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන ෆීචර්ස් කම්පැනි කියනවට LinkedIn එකේ වැඩිපුරම පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් එක තමයි තියෙන්නේ. කෝපරේට් බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් හැටියට ඔබටත් LinkedIn එකේ ගිහිල්ලා ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වයන් ඔබට මොකක්ද එහින් ලබා ගන්න පුළුවන් මොන හරි ඔෆර් එකක් තියෙනවා නම් ඔබේ ප්‍රොෆයිල් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට WhatsApp messages ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔබගේත් ඩිජිටල් මාකටිං පැත්ත ඉතාමත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට උනන්දුවක් අරගන්න. ඉතින් පර්සනල් සේල්ස් කරන පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ ඩිජිටල් මාකටිං හරහා ඒ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් නොවී ඒ ක්ෂේත්‍රයේ පෙරලියක් කරන පුද්ගලයෙක් බවට ඔබත් පත් වෙන්න. ඉතින් ඩිජිටල් මාකටිං කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න විශේෂයෙන් කන්ටෙන්ට් මාකටිං සම්බන්ධව ඔබ වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න.